za ku ga cewa X ɗina ta bayyana a nan, bi ma'ana a nan wajen kenan. Okay, sannan ita kuma kwamfuta ta yi placing a position 2, bi ma'ana a nan wajen kenan. So yanzu za ku ga cewa ina da dama da zan iya ci a nan, ita kuma kwamfutan tana da dama da za ta iya ci a nan. So amma ni ne da bugawa, so don haka zan iya riga kwamfutan ci, zan buga a position 6. Okay, so zan danna 6. Okay, so kamar yadda kuke gani an ce X won this time, good job, bi ma'ana ni na ci wasan. Na ci wasan ta hanyar na jera su kamar yadda kuke gani ga XXX. Okay, so wannan kenan. Wannan game ɗin shi ake kira da tic tac toe. Okay, so za ku iya yin abubuwa da dama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allahu a bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda nake amfani da application na Android wanda ake kira da Pydroid domin rubuta Python code. Okay, ku ɗan gafarce ni, za ku ga cewa kwana biyu ban kawo muku bidiyoyi ba wanda suka shafi Python programming. Hakan ya faru ne sakamakon mun fara gabatar da HTML series da muke yi na darasin koyon haɗa website kenan. Sannan kuma idan kun lura za ku ga cewa yana ɗan kawo muku bidiyoyi wanda suka shafi Android. Okay, bi ma'ana tip and tricks na Android. Okay, na'am, so kamar yadda na yi bayani, mun yi videos kutun guda game da yadda za ka sauke wannan application na Pydroid. So za ka je Play Store ka yi searching ɗin Pydroid kamar yadda kake ganin sunan a haka, sannan ka yi installing ɗin shi. Okay, so bayan ka yi haka zai buɗe, bi ma'ana za ka gan shi a cikin wayanka. Okay, so za ka je ka buɗe. Na'am, so ina yin abubuwa da dama, kusan duk wani abu da zan iya yin shi da kwamfuta wajen ganin na shigar da code ɗina a cikin code editor ɗina, bi ma'ana na kwamfuta muna amfani da Visual Studio Code ne. Okay, so haka zalika duk yawancin wayannan codes ɗin da nake shigarwa ta Visual Studio Code zan iya shigar da su a cikin Pydroid. Okay, so ga wayanda ba su da kwamfuta za ku ga cewa yawancin Python tutorial ɗin da muka gabatar mun yi shi ne da kwamfuta. Okay, so ban cire muku ko ɗaya ba daga cikin jeren gen bidiyoyin da muka yi. Kusan kome da muka yi a wancan kwamfuta za ku iya yin shi using Pydroid. Okay, so nan misalin wani program ne wanda na haɗa na password manager. Okay, so yana managing password ne. Misali ka buɗe wani account maybe da YouTube ko kuma da WhatsApp ko kuma Facebook ko Instagram, so kana so kai saving ɗin password ɗin. Okay, so amfanin wannan program ɗin kenan. Yanzu idan na yi running wannan program ɗin za ku ga cewa GUI application ne, ko in ce GUI program ne, bi ma'ana graphical user interface. Na haɗa shi ne ta hanyar amfani da wani module wanda ake cewa da Tikinta. Okay, mun fara gabatar da bidiyoyi wanda suka shafi Tikinta a cikin wannan channel mai albarka. Za ku iya zuwa ku duba wannan playlist ɗin. Okay, so na'am, kamar yadda kuke gani yanzu zan shigar da secondary password ɗina, ko in ce primary password ɗina. Okay, so shine okay, so zan danna submit. So bayan na shiga cikin wannan password ɗin kamar yadda kuke gani a nan yana samun in shigar da entity, bi ma'ana entity ɗin da nake so in save. Misali yanzu na buɗe account na misali zan ce Twitter haka. Okay, so zan shigar da email ɗina da na yi amfani da shi a Twitter ɗin nan. Misali na yi amfani da test123@gmail.com. Okay, @gmail.com. So na ɗan yi kuskure a nan. Okay, so na wajen password, misali Twitter password ɗin da na saita shi ne 1234 9090. Yanzu misali shi ne password ɗina. Yanzu idan na add email ɗin nan automatically zai mun saving ɗin shi a cikin wannan password manager ɗin. Kamar yadda kuke gani ya ce mun successfully added. Okay, bi ma'ana na yi adding ɗin wannan name ɗin na Twitter, sannan kuma da email ɗin nan da kuma password. Okay, so yanzu ko da a ce na manta password ɗin da na yi amfani da shi a wajen email, wannan automatically zai mun saving ɗin shi a matsayin backup ne ko da a ce na manta. Okay, yanzu idan na danna OK za ku ga cewa wannan account ɗin, bi ma'ana name ɗin nan ya bayyana na Twitter ne, sannan kuma ga email ɗin nan, haka zalika ga password ɗin nan. Okay, so yanzu ko da na fita cikin wannan application ɗin ko cikin program ɗin nan, bari na fita yanzu gabaki ɗaya. Idan na sake running ɗin shi na shigar da ainihin primary password ɗina. Okay,
in danna submit. Okay, so duka alamun password ɗin is wrong. 01. Okay, submit. Now, so duk lokacin da na yi login za ku ga cewa wannan email ɗin da name ɗin nan da email da kuma password ɗin nan yana nan. So the more kana adding value abubuwa daban-daban, maybe ka buɗe account da wani abu wanda ya shafi yana da buƙatan email ɗinka da password. So za ka iya saving ɗin shi. So shi yasa na kira wannan program ɗin da password manager. Okay, so na haɗa shi ne using Pydroid kamar yadda kuke gani. So za ku iya yin abubuwa da dama wanda suka shafi graphical user interface. Okay, so a ƙarƙashin channel ɗin mun haɗa video wanda mun yi video wanda ya kasance mun haɗa game ɗin hangman. Okay, hangman game ne wanda ake buga shi wanda za ka dinga cinkan harfa a cikin kalma. Idan harfan nan suka kai wani adadi, maybe za ka yi ta jarabawa sau shida. Maybe in ka jaraba sau shida baka cinka wannan kalman ba, baka rubuta haruffofin da suka yi daidai da wannan kalmar da kwamfutan ta zaɓa ba, zai yi rataye kanka, bi ma'ana za ka rataye kanka. So shi yasa ake kiran game ɗin da hangman. Okay, yanzu idan muka yi running wannan game ɗin kamar yadda kuke gani, yana ce mun the word has 5 letter, bi ma'ana kalman tana da haruffa ƙwaya 5. Let me think of a word. Bari yi tunanin kalman. Sannan kuma nan yana ce mana we should guess a letter, bi ma'ana mu cinka haruffan da suke cikin wannan kalman wanda ta ƙunshi haruffa guda 5. Okay, so yanzu misali za mu rubuta H, mu gani inda H. Let me check. Kamar yadda kuke gani yana checking. Okay, ya ce mana akwai H a ciki. Idan babu H za ku ga cewa hoton kai ya bayyana. Okay, mun yi video game da yadda ake haɗa hangman. Yana nan a cikin ƙarƙashin channel ɗinmu. Za ku iya zuwa ku duba wannan bidiyon. Na'am. So misali za mu sa G. Okay, so babu G. Kun ga alamun kai ya fara bayyana a nan wajen. Okay, so game ɗin hangman kenan. So the more kana faɗuwa za ka ga cewa yana bayyanawa duk abin da babu shi. Idan kuma akwai shi zai bayyana a cikin, tunda ya ce mana harfan guda 5 ne. So wannan kalman kamar yadda nake tunani house ne. Okay, to bari mu sa O mu gani akwai O. Okay, ya ce akwai O. So bari mu sa E mu gani. Okay, so hello ne wannan kalman. Bari mu sa L. Na'am, so kamar yadda kuke gani ya ce mana hello, bi ma'ana wannan shine kalman, sannan ya ce mana you win. Okay, so mun gama da wannan game ɗin. So na haɗa shi ta hanyar amfani da Pydroid. Haka zalika idan kun kalla bidiyon da muka haɗa wannan game ɗin yana nan a ƙarƙashin channel ɗinmu, game ɗin hangman. Haka muka yi naming ɗin sunan bidiyon. Okay, so za ku iya yin haɗa abubuwa da dama da Pydroid wanda suka shafi graphical user interface kamar yadda na yi bayani, ko kuma command line interface application ko mu ce programs. Okay, wannan na zaɓe ne, shi ma mun yi video game da wannan. Enter the first nominee, maybe ɗan takara kenan. Okay, so yanzu za mu sa misali Buhari shine ɗan takarar APC. Second nominee za mu ce misali Jonathan. Okay, Jonathan. Enter your voting ID. Mun yi video game da wannan daga 1 ne zuwa 6. Okay, so za mu ce ID number 1 ɗan zaɓe wanda zai dangwala ƙuri'a kenan, shine yana da identity 1 na farko kenan. Okay, you are a voter, so cast your vote a nan 1 or 2. 1 shine Buhari, 2 kuma shine na Jonathan. Okay, so mun yi game mun haɗa program wanda ya shafi wannan game ɗin voting system kenan. Okay, ko mu ce command line interface game ne wanda zai baka daman shigar da 'yan takaranka da kuma kare ƙuri'a. Okay, so mun yi bayani game da wannan. Okay, so akwai cracker wanda na haɗa shi ma the same using wannan Pydroid application ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai, shi wannan cracker ɗin abin da zai mun brute forcing password ne. Misali bari na yi running program ɗin ku gani. Nan yana cewa enter a password. Misali zan danna password ɗina to be ABC. Okay, kun ga bai bayyana ba, amma automatically ya riga da ya yi saving ɗin password ɗin. Yanzu in na danna enter za ku ga cewa yana ta cracking da sauri cikin sakwanne kamar yadda kuke gani. Sannan ya zo ya ce mana your password is ABC. Ya riga da ya bayyana. Okay, yanzu misali bari mu fita mu koma baya mu ƙara running program ɗin nan. Yanzu bari misali mu rubuta password ɗin mu ya kasance ABCDEFG. Okay, bari mu danna run. Kun ga cewa yana ta running a nan gefe. Za ku ga cewa yana ta tafiya uncountably. Okay, so yana ta tafiya, yana ta trying ya gwaggwada dukkanin password ɗin, possible available password, har sai ya cin kowanne ABCDEF ɗin nan da na rubuta. Okay, so wannan zai ɗan ɗau lokaci. Na nuna muku ne saboda ku ga muhimmancin amfanin Pydroid, saboda za ku iya yin kusan komai da za ka yi da
kwamfuta wajen ganin ka haɗa Python program, okay? So daga ƙarshe kuma muna da main.py wanda shi kuma wannan game ne na tic-tac-toe. Ba ni manta wannan game ɗin da muna ƙanana muna buga wannan game ɗin sosai da sosai. So za ku ce wannan wani irin game ne kuma da ka ce kana ƙarami kake buga shi. Bari na yi running game ɗin nan ku gani. Wannan a turanci ana kiran shi da tic-tac-toe. Ban san sunan game ɗin da Hausa ba ko in ce na ɗan manta shi. Amma dai tabbas mun buga wannan game ɗin da muna ƙanana, okay? So bari na yi running ɗin game ɗin. Okay, maybe kuna ganin abin da zai bayyana a nan, za ku gane game ɗin. Yanzu ya tambaye mu, do you want to play again? Yes or no? Za mu zaɓi Y for yes, enter. Okay, so kun gane wannan game ɗin? Okay, wanda za ka zaɓi misali ku biyu ne, mutane biyu ne suke buga wannan game ɗin. Akwai maybe lokacin mu muna amfani da ƙwandala ne, ƙwanƙwala ce kai da kuma kara ko kuma tsinke haka, okay, da shi muke amfani. So game ne wanda ya shafi board. Wannan shi ake kira da board kamar yadda kuke gani, wanda ya ƙunshi gidaje har guda 9. Na farko muna da gidan farko, muna da gida na biyu, gida 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yanda game ɗin nan yake yi shine abin da ake yi shine idan mutum na farko ya sa ɗan shi a nan, misali X ne, okay? Ku ɗan gafarce ni. Misali X ne mutumin farko, so mutum na biyu zai je ya buga game ɗin shi, misali shi kuma zai je da good ne, okay? So yanzu misali mutum na farko wanda ya fara buga X ɗin nan zai zo ya sa X, okay? So za ku ga cewa mutum na biyu player 2 kenan zai zo nan ya yi ticking. Asali idan bai yi ticking a nan ba za a iya cin shi. Da yanda mai XX ya jera X 3 in a vertical format, bi ma'ana a tsaye haka ko kuma horizontally ko kuma a karkace ko kuma diagonally, bi ma'ana ta haka. So wannan yana nufin ci kenan. Idan na jera X a nan, X a tsakiya, X a sama, ya ci wasa. Haka zalika idan ya jera X a sama, X a ƙasa, X a ƙasa, ya ci wasa. Haka zalika ta horizontally in ya jera X a farko, X a tsakiya sannan X a ƙasa, ya ci wasa. Wannan shine game ɗin tic-tac-toe, okay? So kamar yadda kuke gani a nan game ɗin yana ce min please select a position to place an X daga 1 zuwa 9 kamar yadda kuke gani a nan wajen, okay? Ya ce in yi selecting position ɗin to place an X, bi ma'ana X shine player ɗina. So a wannan game ɗin muna amfani da X ne da kuma O. O shi yake nufin computer, Y kuma X shine player ɗina, bi ma'ana ni mai buga game ɗin, okay? So O automatically computer ce ta dinga bugawa. Ainihin Python ɗin yadda muka yi program ɗin shi da kanshi zai dinga buga mana O ɗin. X ɗin kuma mu za mu dinga zaɓa. So yanzu misali ina so in sa X a gida na 9, zan zo nan a nan ƙasa zan rubuta 9. A position 9 ina son X ta bayyana, okay? So abin da za mu yi yanzu za mu ce misali muna son a position 9 sai mu danna enter, okay? Za ku ga cewa X ta bayyana a position 9 ɗin nan, okay? So bayan na buga sai kuma computer ta yi placing 0 a position 7 kamar yadda kuke gani. Computer place an O in position 7. In ka ƙirga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So a nan ne O ɗin mu yake, a na 7 ɗin, okay? So wannan shine game ɗin tic-tac-toe. So bari mu ɗan buga game ɗin domin mu samu nishaɗi, okay? So bayan ta buga a 7, mu kuma yanzu za mu buga a misali za mu ce 3 ko kuma mu ce a 1. Muna so mu buga a 1 na farko kenan. Za ku ga cewa X ɗinmu ta riga da ta bayyana. So computer automatically ta yi detecting cewa a nan in na sa X a nan zan iya cin ta diagonally kenan, okay? Shi yasa ta sa mun 0 a tsakiya, okay? So yanzu in kun lura za ku ga cewa idan ban sa X ina a nan ba, so computer za ta iya ci na, tunda za ta iya ci na ta diagonally. So abin da zan yi shine zan zo nan X in sa a nan. Idan kuma na sa X a nan zai kasance na wa computer baki biyu. Zan iya cin ta nan ko kuma in ci ta nan, okay? So abin da zan yi shine zan ce a position 3 sai in danna 3 sai in danna enter, okay? Za ku ga cewa X ina ta bayyana a nan, bi ma'ana a nan wajen kenan, okay? Sannan ita kuma computer ta yi placing a position 2, bi ma'ana a nan wajen kenan. So yanzu za ku ga cewa ina da dama da zan iya ci a nan, ita kuma computer tana da dama da za ta iya ci a nan. So amma ni ne da bugawa, so don haka zan iya riga computer ci, zan buga a position 6, okay? So zan danna 6, okay? So kamar yadda kuke gani an ce X won this time, good job, bi ma'ana ni na ci wasan. Na ci wasan ta hanyar na jera su kamar yadda kuke gani ga XXX, okay? So wannan kenan. Wannan game ɗin shi ake kira da tic-tac-toe, okay? So za ku iya yin abubuwa da dama wanda suka shafi Python programming. Za ta iya kasancewa kamar yadda nake faɗa graphical user interface application using Tikinta ko kuma Kiwi don
Pydroid yana zuwa pre-install da abubuwa daban-daban. Okay, domin ku tabbatar da haka za ku iya zuwa ƙarƙashin settings. Okay, in ku zo settings za ku zo ƙarƙashin system. Okay, so za ku ga cewa Pydroid yana amfani da Pygame. Za ka iya amfani da shi domin ka haɗa game. Yana amfani da SDL2, shi ma graphical user interface ne, sannan yana amfani da Takinta, sannan kuma daga sama yana amfani da module wanda aka fi sani da Kiwi. Okay, Kiwi ana amfani da shi ne wajen haɗa mobile application, bi ma'ana application na Android ko kuma na iOS devices, bi ma'ana iPhone kenan da sauransu. Okay, so wannan kenan. Na'am, so insha Allah duka duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai liking wannan bidiyon, sannan ka sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka da abokananka domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ko kuma a cikin description ɗin wannan bidiyon. Na'am, so insha Allah da wannan zamu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.